past in a time of man and steel, where a man was told no special thing, it was all done by feel. So listen, so learn, so read on. You gotta turn a page with the book of Taliesin. Hear the song of lovely Joe, it sounds so sweet and clear, in a courtroom of the king, among children and peers. So listen, so learn, so read on. You gotta turn a page, read the book of Taliesin. Turn a page, read the book of Taliesin. Turn a page, read the book of Taliesin. Մեր առաջին կատարումը Deep Purple խմբի The Book of Taliesin ալբոմի Listen, Learn, Read On երգի բացումներ։ Այս երգի անվանումը տարիներ շարունակ եղել է մեր բենթի կարգախոսը եւ առաջնորդել մեզ եւ ահա եկավ պահը, երբ մենք այդպես անվանեցինք նաեւ մեր արծարվա նախագիծը։ Եթե դեռ չկրահեցիք, խոսքը գնում է երաժշտության եւ գրականության միջև տարատեսակ եւ բազմաբնույթ կապերի մասին։ Իրականում բոլոր մեծ երաժիշտները պետք է հարգանք ունենան գիրք ու գրականության հանդեպ։ Ոչ պակաս գրքասեր էր Beatles խումբը, որի անդամներից Ringo Starr-ը փաստորեն սիրում էր կուլիսներում գիրք կարդալ։ Սա չվրիպեց Փոլ Մքարթնիի աչքից, ով դա տեսնելով որոշեց, որ մի պահ պետք է մի կողմ թողնել սիրահուզական թեմաները եւ երգ գրել Ringo Starr-ի ինտելեկտը սնուցող գրողների մասին։ Երգը սրտանց աղաչանք է մի խեղճ ու գրակ մի գրողից ուղղված հրատարակչին, որպեսզի նա բացի գիրքը կարդա այն, գնահատի եւ հրատարակի։ Paperback writer. Dear sir, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I want to be a paperback writer. Paperback writer. It's a dirty story of a dirty man and his stinky wife doesn't understand. His son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. It's 1,000 pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I could make it longer if you like the style. I can change it around and I wanna be a paperback writer. Paperback writer. If you really like it, you can have the rights. You can make $1 million for you overnight. If you must return it, you can send it here. But I need a break and I wanna be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback Մեծ էր մեր զարմանքը, երբ որ բացահայտեցինք, որ համաշխարհային գրականությունից ոգեշնչվում են ոչ միայն արտասահմանյան խմբեր, այլ նաև հայկական խմբեր։ Լավ էլի խմբի անձրևաշուն ալբոմում տեղ է գտել մի երգ, որը իր թե վերնագրով ու թե բովանդակային խորքայնությամբ կապված է իռլանդացի գրող Օսկար Ուայլդի երջանիկ արքայազն պատմվածքի հետ։ Օսկար Ուայլդի ու լավ էլի արքայազների միջև կապերը բացահայտել է մեր խմբի երջանիկ արքայազնը Հարությունը։
կետացի ու կաշի ախ այդ աչքերը հոգու կապարիչ այստեղ ես օտար եմ այստեղ ես օտար եմ ես եկել եմ ուրիշ աշխարից նրանք որ կարված են իրենք իրենց մեջ նրանք որ ծնվում են իրենք իրենցով ախ այդ դեմքերի ոչ մութ կա ոչ ետ համակշտություն ու ոչ մի կաթիլ սով Այդ մարդիկ, ախ ինչ սառն են նրանց շունչը սառույց է անողոք ու սպանող և ամբողջ մի կյանքից ոչ մի կետ շղման և ամբողջ ընթացքում ոչ մի լարգավոր այդ մարդիկ մեռած են այնքան այսքան շատ մարմին այսքան քիչ ապրող և ամբողջ մի կյանքից մի սիրտ չորացած և ամբողջ ընթացքում միայն կելապող Իմ ծիծեռնակ բարի դու մնա ինձ այս գիշեն աշխարհի միասին անցնենք առ ինձ քո թևերին տար ինձ հետ երկիր իմ ծիծեռնակ փոքրիկ իմ սիր Մեր հաջորդ երգից գլուխ հանելը անկեղծ ասած մի քիչ բարդ էր, բայց Դեյվիդ Բոուին գուցե հենց այդ նպատակով էլ գրել էր այն։ Ու ամբողջ ալբոմի անունն էլ հենց Ziggy Stardust and the Spiders from Moon, ինչ որ անհասկանալի պատկերներ է առաջացնում։ Ու եթե այս անվան հետ ձեր մոտ առաջացան ասոցիացիաներ գիտաֆանտաստիկ ժանրի բնորոշ տարրերի հետ, ապա շտապենք տեղեկացնել, որ ամբողջ ալբոմը, այդ թվում նաև մեր ընտրած Starman երգը, գիտաֆանտազիայի ժանրի հանճար, sense ակնառու դեմքերից Ռոբերտ Հայնլայնի Starman Jones գրքի հիման վրա է գրված։ Ու այս երգը մեկ այլ գաղտնիք էլ ունի, որը շատ շուտով կբացահայտենք, բայց ոչ հիմա։ Didn't know what time it was, the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll, like a soul said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like slow boats on a wave of fade. There were no DJ, there was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He liked to come
children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. I had to phone someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkly lantern tonight, don't tell your papa or he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's almost right. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's almost right. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. Կախարդական մեկ այլ պատմություն դարձել է մեր նախորդ եւ հաջորդ երգերի կապող ուղակը եւ ներշնչանքի աղբյուրը։ Խոսքը 1900 թվականին գրված Ֆրանկ Բաումի «Օզի կախարդը» գրքի մասին է։ Գրքի հիման վրա նկարահանվել է ֆիլմ, որտեղից վերցրած Somewhere Over the Rainbow երգը դարձել է Սթարմանի կրկներքի երաժշտական ոնց որ հիմքը։ Իսկ ահա մեր հաջորդ երգը արդեն գլխավոր հերոսուհի Դորոթիի արկածների մասին կլինի։ Մեր հրաժարտ տալու պահը դեռ հեռու է, բայց մեր հաջորդ երգը ինքնին հին ու անտանելի կյանքին հրաժարտ տալու մասին է։ Ու այս երգը մեզ համար ինչ-որտեղ հոգեհարազատ է, որովհետև ինչպես Դորոթին էր քայլում դեղին աղյուսե ճանապարհով, այնպես էլ մենք բոլորս մի օր մտանք բենդի դեղին աղյուսե սենյակը։ Ու ինչպես Էլթոն Ջոնն է գրել, մենք այս տարի մեզնից շատերը ասելու են ցտեսություն դեղին աղյուսե ճանապարհ։ When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on a farm. I should have listened to my old man. You know you can hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. So goodbye,
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես մենք կատարեցինք հետազոտություններ, այս անգամ ռոք երաժշտության ու գրականության միջև փոխներազդեցությունների մասին։ Եվ ոգեշնչված երաժշտության ու գրական ոգով գործի դրեցինք մեր սեփական ստեղծագործական ու վերլուծական հմտությունները եւ գրեցինք մի շարք վերլուծական հոդվածներ հենց այդ փոխներազդեցությունները բացահայտելու համար։ Բնականաբար այդ հոդվածները հրապարակման կարիք ունեին, որի համար մենք որոշեցինք ստեղծել մեր սեփական կայքը։ Եվ հետո հասկացանք, որ այն կարող է ծառայել ոչ թե միայն այս տարվա արդյունքները հրապարակելու, այլ նաև Ռոքեստր ակումբի գործունեության բոլոր տարիների արդյունքները հրապարակելու համար։ Կարճ ասած, այժմ Ռոքեստր ակումբը ունի իր փորձունեության տարիների արխիվ, որը հասանելի է բոլորին rokestrayb.com հասցեում։ Օրինակ այս հոդվածը, որ տեսնում եք էկրանին, հաջորդ երգի մասին է, որը կատարելու ենք։ Գիտաֆանտաստիկ գրող Այզեք Ազիմովն իր «Ես ռոբոտը» գրքի մեջ նշում է, որ մարդու կերպարով ստեղծված ռոբոտը կարող է դառնալ հենց մարդկության անկման պատճառը։ Ըստ երևույթին Alan Parsons Project խումբը համամիտ էր Ազիմովի հետ, եւ բենդը այդ իսկ պատճառով որոշեց մի ամբողջ ալբոմ նվիրել նրա գրքին եւ իր գրքում արծացված գաղափարներին։ Իդեպ Մաքարտնին այս երգում նույնպես իր ներդրումն ունի։ Մի անգամ Ալան Փարսոնսը խնդրել է Մաքարտնիին իր խմբի առաջին ալբոմի համար բանաստեղծությունից 1-2 տող կարդալ ձայնագրել, որին Մաքարտնին պատասխանել է Some other time, Alan, some other time, ու հենց դա էլ դարձել է երգի վերնագիրը։
Դպրոցում ամեն տարի իրականացվող տաղաների շոու միջոցառման շրջանակներում մենք այս տարի իդեպ առանց ընկեր Վահագնի ու Էրիկի օգնության կամ միջամտության պատրաստել ենք Gentle Giant խմբի Funny Ways, հա? Չէ։ Ուրեմն խափեցի, չէ։ Okay. Ուրեմն խոսելով Մաքարտնիից վերադառնանք մեր հայտնի Beatles խմբին եւ նշենք, որ նրանց երգերից մեկը ոչ թե ոգեշնչվել է ինչ-որ գրական ստեղծագործությունից, այլ լրիվ հակառակը։ Ուրեմն ճապոնացի գրող Հարուկի Մուրակամի նորվեգական անտառ վեպը ոգեշնչվել է հենց The Beatles-ի Norwegian Wood երգից եւ վեպը հենց սկսվում է Norwegian Wood երգով, որտեղ երգը լսելիս վեպի գլխավոր հերոսը վերհիշում է իր երիտասարդությունը, ուսանողական տարիները եւ սիրային ճանապարհորդությունները եւ արկածները, սակայն մեր երգը ոչ թե նորվեգական անտառի մասին է, այլ Ջոն Լենոնի ընկերուհիներից մեկի տան նորվեգական փայտից կահույքի։ Had a girl, or should I say, said me. She showed me her room. Isn't it good, Norwegian wood? She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2, and then she said, It's time for bed. She worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit a fire. Isn't it good, Norwegian wood? Գիրքն ու գրականությունը որոշ մարդկանց կարող են դրթել երգ գրելու, իսկ որոշներին էլ մղել անգամ սպանության։ Ցավոք այդպես վախճանվեց Ջոն Լենոնը, նրան սպանող երիտասարդը որդեգրել էր Ջերոմ Դեյվիդ Սելինջերի հայտնի փրկիչը տարեկանի արտում վեպի հերոսի կյանքի փիլիսոփայությունը ու կան կասկածներ, որ մեր հաջորդ երգը ակնարկում է հենց Լենոնի սպանությունը։ Խոսքը Մայք Օլդֆիլդի Moonlight Shadow երգի մասին է։ Ու այդ երգը հիմք է դարձել մեկ այլ գրքի ու այս անգամ էլի ճապոնացի, բայց ուրիշ, որի անունը չիցի ծաղեք Բանանա Յոշիմոտո էր, գրել էր երգը լսելուց հետո ոգեշնչվել էր ու գրել էր համանուն նովելը, թե ինչքանով նովելը կապ ունի երգի հետ կամ երգը Ջոն Լենոնի սպանության հետ, մինչ օրս վիճարկելի է, բայց դա մեզ առանձնապես չի հետաքրքրում։ The
Այ հիմա ավարտեմ իմ ասելիքը։ Ուրեմն ամեն տարի դպրոցում իրականացվող տաղանների շոու միջոցառման ժամանակ մենք այս տարի իդեպ առանց ընկեր Վահագնի կամ Այրեկի միջամտության պատրաստեցինք Gentle Giant խմբի Funny Ways երգը։ Gentle Giant խումբը հայտնի է իր մուլտի-ինստրումենտալիստ կազմով եւ բարդ ու խճճված գործիքավորմամբ։ Մասնավորապես այս երգում ամեն մի երաժիշտ նվագում է մի 3-4 գործիք։ Հետևաբար մենք բեմի վրա վազելու ենք այս գործիքից այն գործիք, որպեսզի ամեն ինչ հասցնենք։ Դե մենք այսքան աշխատանք որ արեցինք, ընկեր Վահագն ու Այրիկը որոշեցին, որ ափսոս կլինի, որ այս համերգին էլ չնվագենք։ Այնպես որ արձանագրենք կանոնների խախտում ու տրվենք համուն։ So much of a part, but in my own funny ways I find I learn much more. I realized what you think from your eyes, but in your own funny ways I find I learn much more. My ways are strange. They'll never change. They stay strange ways. Sorry to have been so close from the start, but for all that I care, we could be miles apart. I understood that you never could understand the way of life. I never could. My ways are strange. They'll never change. They stay strange ways. Going your way or wait for me. 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 See what happened to me since the time that I judged my life in nights and days. I realized that my life was nice. So you see what I mean with all
my funny ways. Sorry to have been so much of a bore, but in my own funny ways I find I learn much more. Funny ways, funny ways, funny ways, funny ways. Քանի Gentle Giant-ին անդրադարձանք, կատարենք եւս մի երգ, որը այս անգամ արդեն իր օրինական տեղը ունի մեր ծրագրում։ Ուրեմն հայտնի կնամոլ Դոն Ժուանի կերպարին շատ են անդրադարձել լիքը երաժիշտներ ու գրողներ։ Իսկ անգլիացի բանաստեղծ Lord George Byron-ի Դոն Ժուան պոեմից էլ ոգեշնչվել է Gentle Giant-ի Wreck նավաբեկություն երգը։ Ուրեմն երբ որ Դոն Ժուանին իր առաջին չարաճճիություններում բռնացնում են, որոշում են վտարել նավարկության, ու այդ նավարկության ժամանակ տեղի ունենում մի զարհուրելի փոթորիկ, ու նավը իր ողջ անձնակազմով անցնում է ջրի տակ։ Խորտակվող նավաստիները միահամուռ երգում են, ու եթե ուշադրություն դարձնենք երգում հիմնական մեղեդուն, կնկատենք, որ այն կամաց-կամաց բարձրանում է, իսկ հետո միանգամից իջնում, հենց ծովի ալիքների նմանակմամբ։ Նաև հետաքրքիր է, որ երգը սկսվում է անհասկանալի եւ ինչ որտեղ արհեստական մոդուլյացիայով կեստոն դեպի ներքև, ինչն էլ երաժշտապես կանխատեսում է նավի խորտակումը։ Ենթադրվում է, որ նավաստիները բացառապես տղամարդիկ էին, բայց քանի որ 21-րդ դարում կանայք փորձում են խլել տղամարդկանց բոլոր մենաշնորհները, մեր նավի վրա աղջիկներն են հեյ գոռալու։ Ships rising up from the sea to the sky cry. Hey, hold on. Just one song to scream and a desperate cry. Hey, hold on. Their lives pass before them before they die. The sea yawns around like a boiling hell cry. Price they pay, for their living was made from the deep. To the people in comfort and keep all their people and places there, never to be seen again, never to be loved, and they lost and praise. And the geese as a soul made a place. The deep cool sea.
Մեր հաջորդ երգը շատերիդ կողմից ծանոթ The Cranberries խմբի ռեպերտուարից է։ Խմբի մեներգչուհին Դոլորես Օրիորդանը Իռլանդուհի է եւ հաճախ կարելի է նկատել իրենց երգերում հայրենի մշակույթին հղումներ ու պատահական չէ, որ հենց այս երգում Դոլորեսը մեջբերում է կատարում Իռլանդիայի ազգային պոետ Ուիլյամ Բաթլեր Յեյթսի տողերից։ Երգը բանաստեղծի սիրո պատմությունն է ու հնչում է Դոլորեսի նոր ու ինքնատիպ ընկալմամբ։ Հղում է կատարվում ակտիվիստ, ռադիկալ ակտիվիստ Մոդ Գոնին, որը բանաստեղծի Յեյթսի ինքնամոռաց սիրո առարկան էր։ Նա աղջկան շարունակաբար ամուսնության առաջարկներ է արել ու շարունակաբար էլ մերժում ստացել, որպես իր համառության արդարացում աղջիկը ասել է Յեյթսին. Այո, դու դժբախտ ես, բայց հենց քո դժբախտության շնորհիվ ես գրում գեղեցիկ պոեզիա եւ երջանիկ ես դրանով։ Ամուսնությունն այնքան տխուր գործարք է, պոետները չպետք է ամուսնանան։ Աշխարհն ինչ շնորհակալ կլինի, որ քեզ հետ չեմ ամուսնացել։ Այս սրտական պատմությանը խորքից ծանոթանալու համար կարող եք ընթերցել հոդվածը մեր կայքում, բայց երևի երգը լսելուց հետո։ Ռուսական Մելնիցա խմբին Ռոքեստրը ծանոթացել էր դեռ նախորդ տարի, երբ որ մեզ գրավեց խմբի գործիքային բազմազանությունը, բայց արիուտես Մելնիցան իր գրականությունից ու հատկապես դիցաբանությունից մեջբերումներով այս տարվա նախագծի համար էլ պետք եկավ։
Խմբի մեներկչուին ու հիմնական երգահանը, որը հանդես է գալիս Հելավիսա բեմանունով, մասնագիտությամբ իրականում լեզվաբան է ու գերմանական ու կելտական լեզուների գիտակ, ու դե զարմանալի չէ, որ հենց խմբի երաժշտությունը ու թեմատիկ պոեզիան իրար հետ խաչված են ու գտնվում են հյուսիս եվրոպական ու ռուսական ավանդույթների խաչմերուկում։ Այս անգամ երգելու ենք դարովեսնա երգը, որը հենց նրանց համանուն դեբյուտային ալբոմից է եւ բնորոշ է խմբի երաժշտական եւ գրական ոճին, արտացոլում է ժողովրդական բանահյուսության, առասպելական հերոսապատման եւ ռոք բալադի տարրերը, իսկ քնարական առումով ուսումնասիրում է երազային աշխարհների, առեղծվածների թեմաները եւ այս երազային ճանապարհն անցնելը իրոք անշուշտ սխրանք է։ Смотри, восходит полная луна, в бокале блещет влага хмельного серебра. Один глоток, и нам пора умчаться в вихре по дороге сна. По дороге сна, лишь спорь коня, здесь трава сверкнула сталью, кровью алый цвет на конце клинка. Время до утра, а впереди дорога так длинна. Ты мой бессмертный брат, а я тебе сестра. И ветер свеж, и ночь темна, и нами выбран путь дорога сна. По дороге сна тихий звон подков лег плащом туман на плечи, стал короной и не начали. Тенью облаков стали мы с тобою легче, чем перо у сокола в крыле. Так выпьем же еще, мой молодой король, лихая доля нам отведена. Ни счастье, ни любовь, ни жалость и не боль. Одна луна, метель одна, и бьется впереди дорога сна. Дорога сна. Дорога сна мимо мира людей. Что нам до моей Евы, что нам до того, как живет земля. Только никогда, мой брат-чародей, ты не найдешь себе королеву, а я не найду себе короля. И чтоб забыть, что кровь моя здесь холоднее льда, прошу тебя, налей еще вина. Смотри, на дне мерцает прощальная звезда. Я слышу пока до дна, и с легким сердцем по дороге сна, по дороге сна, по дороге сна. Բրիտանացի գրող Ուիլյամ Գոլդինգը աշխարհին ծանոթ է իր առաջին ստեղծագործությամբ Ճանճերի տիրակալը վեպով, որի համար ի դեպ ստացել է Նոբելյան մրցանակ։ Բայց մեր հետազոտությունների արդյունքում գտել ենք մի երգ, որը հիմնված է նրա երկրորդ ստեղծագործության ժառանգորդները վեպի հիման վրա։
ինչ որ մի կերպար հայտնվում է այնպիսի միջավայրում, որն իր համար ամբողջովին օտար է, բայց մեզ ունկնդրողներիս կամ ընթերցողներիս սովորական է լիովին։ Այնպես է ստացվել, որ այս երգում այդ կերպարը ինչ որ պոչավոր, պոզավոր հրեշ է, եւ այնպես է ստացվել, որ այդ հրեշի վոկալ մասնաբաժինը կատարում է Էրիկը, ինչը չի արտացոլում մեր վերաբերմունքը նրա նկատմամբ եւ իհարկե միտումնավոր չէր։ Երգը Genesis-ի Trick of the Tail։ Bored of the life in a city of gold, he'd left and let nobody know. That house he had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open road, the blinkered arcade, in search of another to share in his life. Nowhere, everyone looked so strange to him. They got no horns and they got no tail. They don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? He cried and wept as they led him away to a cage. Beasts that can talk read a sign. The creatures they pushed and they prodded his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey. The beasts they can talk, more like a freak or publicity stunt. Oh, oh, no. Oh, oh. They got no horns and they got no tail. They don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? He cried and broke down the door of the cage and marched on out. He grabbed the creature by the scruff of his neck, pointing out. There, beyond the bounds of your weak imagination, lie the noble towers of my city, bright and gold. Let me take you there and show you a living story. Let me show you others such as me. Why did I ever leave? They got no horns and they got no tail. They don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? He cried and wept. And so we set out with a beast and his horns and his crazy description of home. After many days' journey we came to a peak where the beast gives them broad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No trick of the eye, that's all. But the beast was gone and the voice was heard. They got no horns and they got no tail. They don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? Այսօր մենք խոսեցինք թե նրանից թե ինչպես են գրական ստեղծագործությունները ազդել ռոք երաժիշտների վրա, սակայն կան դեպքեր, երբ հենց ռոք երաժիշտներն են ստեղծում գրական արժեք։
ու մենք չենք խոսում միայն երգերի տեքստերի մասին, այլ բանաստեղծությունների, պատմվածքների ու երբեմն ամբողջական դիպաշարների մասին, որտեղ են գտնում իրենց ալբոմներում։ Եվ այժմ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր արտասանությամբ մի բանաստեղծություն, որը The Moody Blues խմբի թմկահար Graham Edge-ի գրած բանաստեղծությունն է, նրանց Days of Future Past ալբոմից։ Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and suckles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night, removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում իր կյանքում որն է իրականություն, որը խապկանք եւ որտեղ է ապրում սերը։ Պետք չէ տրվել առօրյայի խապկանքներին ու այդ ժամանակ լույսը կառաջնորդի մեզ։ Խապկանքը իրականությունից տարբերել չէր ստացվում թերևս Լուիս Քերոլի ստեղծած ամենահայտնի հերոսուհու Ալիսի մոտ։ Եվ որքան էլ որ Լուիս Քերոլը այդ մտադրությունը չի ունեցել, Ալիս երաժշտների աշխարհում վեպի իրադարձությունները կարող են ասոցացվել թմրաբոլների մոտ հանդիպող տեսիլքների հետ։ 60-ականներին մեծ աղմուկ բարձրացրեց ամերիկյան Jefferson Airplane խմբի White Rabbit երգը, որը անդրադարձավ տվյալ շրջանում նոր թափով տարածված թմրամոլությանը։ Երգը զգոնության ուղերձ է։ Իսկ ոն լինելու համար պետք է մշտապես սննել միտքը, անգամ երբ աչքիսդ կորում են կանոնները, չափը, տրամաբանությունը։ When
Եվ ահա մեր գրական երաժշտական համերգը ճանապարհորդությունը մոտենում է իր ավարտին։ Իրականում բոլոր այն խմբերը, որոնք հնչեցին մինչ այս, մեզ քիչ թե շատ ծանոթ էին, բայց այս տարի ունեցանք մեկ նոր բացահայտում։ Այս հաջորդ խմբի անունը The Divine Comedy, աստվածային կատակերգություն է։ Խումբը հիմնադրել եւ ղեկավարել է հյուսիս իռլանդացի երաժիշտ Նիլ Հանունը, ում երգերը ողողված են գրական մեջբերումներով, իսկ այս երգը կոչվում է The Book Lovers, գրքասերները, եւ ամբողջությամբ կազմված է գրողների անվանացանկից եւ իրենց հետ առնչվող մեջբերումներից։ Կարելի ասել, որ այս տարվա մեր հետազոտությունները մեզ ավելի մոտեցրին գրքերին ու գրքասեր դարձրին, նույնիսկ ինձ։ Եվ ուրեմն ավարտենք մեր համերգը աստվածային կատակերգություն խմբի գրքասերների երգով, բայց նշենք նաև, որ մենք չենք կրկնում նրանց նախընտրած ցանկը, այլ գրել ենք մերը։ This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing? William Shakespeare. All the world's a stage. Lewis Carroll. Dodson. J.R.R. Tolkien. My precious. Edgar Allan Poe. L. Frank Baum. Somewhere over the rainbow. Arthur Conan Doyle. Herman Hesse. For madmen only. Franz Kafka. Everything you love is likely to be lost. Geoffrey Chaucer. April is the sweetest month. T.S. Eliot. Not at all. It is the cruelest. George Orwell. And the clocks were striking 13. Winston Churchill. We shall never surrender. And happy alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today. James Joyce. Yes. William Butler Yeats. Not radical enough. Oscar Wilde. I can resist everything except temptation. Boris Pasternak. Голуби, я вышел на подмостки. Albert Camus. Nothing really matters. William Golding. The beast is everywhere. Rudyard Kipling. If you can keep your head. Henrik Ibsen. In my hope, my love, my faith. Mikhail Bulgakov. Рукописи не горят. Ian Anderson. And the poet lifts his sword. Terry Pratchett. The pen is mightier than the sword. Hrant Matevosyan.
Այսպես է եւ այսպես կմնա